എങ്ങനെ? ഇല്ല, ഇതില് എല്ലാത്തിനും ഓരോന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ അപ്പൊ ഈ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അപ്പൊ എന്റെ എക്സാം എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും? ഞാൻ എക്സാം എഴുതില്ല. എക്സാം എഴുതുന്നില്ലാന്നോ? എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തല്ലേ ആകർഷിന്റെ വീടൊക്കെ? അല്ല, എന്റെ വീട് എവിടാ? എന്റെ വീട് കൊടുവല്ലേ, എന്റെ വീട് കുന്നമംഗലല്ലേ? അനുരാഗനൊക്കെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൂടെ പോയിട്ട്? അല്ല, എക്സാം സമയത്ത് എങ്ങനെ ആയാലും ചെയ്യണം. അതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിനിപ്പോ ഡേറ്റ് ലേറ്റ്. ഹലോ, എന്താ ചെയ്യാ? ഈ പറ. ഞാൻ നോക്കാം, ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടാൻ നോക്കാം. ബാക്കി എനിക്ക് ക്ലൗഡിന്റെ ഒക്കെ എനിക്ക് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ? സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ലാതെ ക്ലൗഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് API ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ? API വേണ്ടേ? എന്ത്? അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂലല്ലോ, ഒക്കെ സിസ്റ്റം ആണ്. അല്ല, ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ. ക്ലൗഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇതുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉള്ളത് മീൻസ് ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലാന്നാ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ക്ലൗഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോണിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ യൂസിങ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇന്റർഫേസ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇന്റർഫേസ് വഴി ക്ലൗഡ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ആക്ടിവിറ്റി 8 നമ്പർ 8 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ നോക്കാം. എന്ത് കേൾക്കുന്നില്ല? ആരാ പറഞ്ഞ? അല്ല, API കണക്ട് അല്ല, മറ്റേ ക്ലൗഡ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് API യൂസിങ് ക്ലൗഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ജിതിന്റെ അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല. അത് 9th അല്ലേ? നയൻത്ത് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ. നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ചില രാത്രിയല്ലേ കിട്ടും സ്പീഡ്. നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് ഒപ്പിക്കണം എങ്ങനെങ്കിലും. മേലെ ബാൽക്കണിയിൽ പോയിട്ടോ അല്ല അവിടെ നെറ്റ് സ്പീഡ് ഉള്ള ആരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടോ. അത് ഞാൻ നോക്കാം. അല്ല, വേറെ ഇതിനകത്ത് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടുത്തെ ജിയോ വേറെ റീചാർജ് 10 മണിക്ക്. 10 മണിക്ക്. So exam will be at 10 AM. Okay. So I want all of you to have a proper internet connection. So we have 1 week time. So all of you get, if you don't have a laptop, just find some laptop and do the program because it is needed, right? Sometimes we can't, this NSC is not open till May. Don't know. അനുമോളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേ? അനു മസ്റ്റ് ആണ്, അതിനെ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എനിക്ക് കൊടുവള്ളി വരെ കുന്നമംഗലം വരെ പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാലോ. അങ്ങനെ നോക്കിയാ പോരെ? എന്തെങ്കിലും പാസ് എഴുതി വാങ്ങിയിട്ട് പോയിക്കൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുരാഗ് എന്റെ വീട്ടിലേക്കായിട്ട് വരാം. അനുരാഗോ ആകർഷോ മീൻസ് എനിക്ക് സ്വന്തമായി ലാപ്പ് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം സ്വന്തമായി ലാപ്പ് ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം നോക്കണം. So I hope first question is correct. പറ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചു തരാം.
കുറച്ച് തരാനോ? അത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ആകെ 10 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. അതില് 4ഉം 5ഉം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല. നാല് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് MongoDB. അതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് അവിടെ ചെയ്തല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം കൂടി. So first, so I'm just going for, activity wise. So first activity there's no problem, right? All can able to do, right? Second one, any problem with second question? No. Vipin Singh, where are you? Vipin Singh. Yes, sir. So you start doing activities, right? No issues with first and second activity, right? No, sir. Fine. Okay. So others, Agidas, Amel, anyone started doing activities? Amida? അഖിലൊക്കെ തുടങ്ങിയോ? എന്താ സാർ ലാപ്പ് ഒന്ന് ഒപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നേ. ലാപ്പ് ഇല്ലേ എന്റെ അടുത്ത്? എന്റെ അടുത്തില്ല, ഞാൻ ഒപ്പിക്കാം. ഒന്ന് ഒപ്പിക്കുക. ഒരു 1 വീക്കിന് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ഡേയ്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുക. എനിക്ക് അത്ര ദിവസം മതിയല്ലോ ചെയ്ത് നോക്കാൻ. So the third question, I hope all can able to do, right? Creating Node.js with localhost. So issues with the 4th and 5th one, right? So 4th question is, is anyone able to do this 4th question? So fourth question, connecting local Node.js application with the cloud and service. അതല്ലേ? ഇല്ല സർ, ചെയ്തിട്ടില്ല. So we can, I just show you once again the 4th question. We can try once again. I will share my screen. The screen is visible, right? Hello? Yes, sir. So we can check with mistake. So we have to check whether the npm is installed. First we have to install Node. In my case, install, right? Yeah, in my case I already have Node version 12.18.4. Okay, then we have to download this code from GitHub. So I just copy this link. Create, so I just move to the directory. So just create a directory here, make directory IBM. So inside here, I'm just going to clone the get started node. Okay. This is already stored under D drive IBM folder. Under there, we can download the code from GitHub, right? Get started node. Okay. So then we have to go to insert this get started node. Then we can need to type npm install. npm install. I'm just following the steps based on the document we created. Okay. I think it's already there. Then we can check whether the app is starting. You can use npm start. Okay, so my application is running here. Copy this one. Use Chrome. So up to this is okay, right, for everyone? I hope all can able to run the application. So now we have to create a vcap file, right?
Now I have to create a Cloudant database. Okay. So I'm just going for IBM Cloud, and then we can create a Cloudant database. So by creating a Cloudant instance, we have to choose this, use both legacy and IAM, then only it will work. Okay, then we have to create the instance. So this is my IBM Cloud. Here we have to create Cloudant. So just search Cloudant. Then we have to select this both IAM and legacy because we are connecting using legacy credentials. Then just create. So it will take time to create your service. So meanwhile, we can check what are the next steps. Once it is created, you have to go for service credentials and copy the service credential URL. Okay. So I just opened the app using Sublime. Can use open folder. So location is D IBM. IBM get started now. Okay. So this is our application location. So here there is very sample vcap local is there. So we are using this Cloudant URL, right? So I have to rename this vcap local. So we have to remove this JSON example. So our file name of the vcap, this file is used for connection. Okay, so vcap-local.json. Rename to vcap-local.json. Then once the database instance is created, then we have to copy the URL and paste here. Okay. For that, we can go for. So now the Cloudant resource is active. Just click the service. Go for service credentials. We have to create a credentials. Click new. Keep this default. Okay, role is manager. Keep it to default. Click add. So the service credentials created now. Then this is our URL. Just copy this URL. Then we have to paste this URL here. I think that's it, right? We can restart our application. Now we can say a database is created. MyDB database created automatically on the Cloudant. Okay, you can see the Cloudant node SQL DB object found, and automatically a database is created over our IBM Cloudant. So now we can go for the Cloudant resource. Click launch dashboard. So now your DB is created automatically. Okay, then we can run our localhost app, localhost 3000, right? 3000. Okay, so we can add the name. So I just add my name here, Nias. So you can see this is added to the database. Okay, you can check, click Cloudant. So this is your database.
You can see data here, my data. So that's the thing, right? So we created a Node.js application and we created a cloud and service and just connect with the help of the service credentials. That's all. Any questions? So this is how we have to do the activity 4. Hello. Clear, sir. Clear, sir. Yes, sir. Then what's the problem Okay, sir. when you tried? Sir, ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഈ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആയില്ല. അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ആയില്ല? ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മാറിയോ? ഇല്ല കറക്റ്റ് എന്തോ സ്റ്റെപ്പിന് ക്രിയേറ്റ് ആവാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് നോക്കും. Okay. So any other questions regarding this activity? Ajay? Ajay is there? ഇല്ല sir. Okay. So next activity was same manner. Instead of a cloud and DB, we create a Mongo cluster. Okay. You can see here we have a MongoDB sample program. Okay. So we have to rename this one to local.json. Okay. This is a MongoDB sample, and here you can copy this URL of MongoDB cluster. Okay, the same manner, only difference is instead of this, we are using this. Rest everything is same. But we have to create a MongoDB cluster, right? So I hope all of you do know the step of creating MongoDB cluster. Wait a minute. So in case of MongoDB, first we have to create the MongoDB cluster. So question is, so here now. So I hope all of you know the how to create it. Go for cloud.mongodb.com, then create a cluster. So once click free cluster, then once you create a cluster, click connect, right? So then you have to add your current IP address there. So current IP address means it allows to access. So it will check. It's like an access control list. Okay, it's like a filter. So we have to allow our IP to access the server, right? That's why. Okay. Then we have to create a database user, and we have to use a database credential, username and password. Okay. The next step is we have to connect. So there is a connect your application. Then we will get this one, a URL. So you have to replace this password with your DB user password. Shall I need to do this one, or we will say that now? സാറിന് മുകളിൽ കൊടുത്ത് Yes sir. Okay, then I will show you how to do this one. So I have to create a MongoDB cluster. Okay, so go for your cloud dot. The rest say first step is the same, right? We have to download the code from GitHub repository and everything same. Right. So go for cloud.mongodb.com. I don't know whether I have account. Okay, just click login through and use this account. So
Click submit. So it will try to just log in with a new account. Okay, that's why we have to the name of project is IPM. Preferred language PHP, Python, Java, any one language. Okay, so this is our page. We have to build a cluster. So click build a cluster. We are going to create a free cluster. So create a free cluster. So the region and the cloud provider, okay, just keep as it is. No need to change. Okay, so everything is auto set based on your free account. So don't need to change anything here. Just keep it same. So click create custom. So now we have to wait. Your cluster is created. It will take some time as. So we have to wait. So I just stay. Meantime, I just stay in the file name here. So just rename this back to port and okay. Then rename this as okay. So once we get the URL, we have to copy this URL and paste here. So here we can remove this connections. Because it will take from this VK blockers. Three of three servers complete.
Fine. Cluster is created. Okay. Now you can see the cluster is created. Then you have to, our cluster name is cluster 0. Okay. You click connect. And first you have to add your current IP address. Just adding my current IP address as a connection IP. They have to create a DB username. So I just use a username. Just use root, and I use password as 123 dot root. 123 dot root, all capital. Okay. So just remember the password. Password is 123 dot root, R capital. Okay. You click this, choose a connection method, and click connect your application, where you can see our, by default this is Node.js and version is 3.6. Just keep it as default. Okay. We just copy this code. We can paste here. So here, instead of this password, we can type our actual password. Actual password is 123 dot root. Okay. And check it's working. Now I just close this application and click start. Now we can see we are connected with our MongoDB. We're using Compose for MongoDB service. And you can see that DB is created as MyDB. Okay, so we can check again. And we can type, you can see this, it is stored under MongoDB cluster. You can see the MongoDB cluster, just close this one. Click collections. Where you can see your DB is created, MyDB, and just added a data like NIAS, it is stored here under my collection. Okay. So this is how we connect the Node.js application with MongoDB. Any questions? Hello. ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു സാർ ചെയ്തത്. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ എറർ വരൂലല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ ഫോണിന്ന് നെറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും? അറിയില്ല. ഇവിടെ കമ്പോസ് ഫോർ MongoDB ഇവിടെ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. Can see this created database MyDB. അത് കണക്ട് ആവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് എറർ കാണിച്ചിട്ട് കണക്റ്റിംഗ് അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ എറേഴ്സ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറെ എറേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അത് നീ ഇപ്പോ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചെയ്തത്? വികാപ്പ് പൈത്തൺ ലോക്കൽ ഡോട്ട് ജെഎസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചെയ്തത്? ഞാൻ പാസ്വേഡ് എന്താ കൊടുത്തത്? പാസ്വേഡ് അതിന്റെ പാസ്വേഡ് തന്നെ. Actually, when you use password, don't use #, okay, don't use that symbols, because if you are using that symbols, then we can use some else. No, it will not read properly by the system. So simply type password like this. Okay. The password is very important. If you're using the password using #, then we have to use some other symbols. It will considered as additional thing, so that we can use escape. Sir, hello. Password simple ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ട്ടോ. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. Sir. പറഞ്ഞോ. ഇതിനു മുമ്പത്തെ 4ാമത്തെ ക്ലൗഡിന്റെ ഇല്ലേ, അത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം
ഏതാന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അതന്നെ അതാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഡാറ്റാബേസ് കണക്ട് ആവാത്തോണ്ടാണ് എറർ കാണിക്കുന്നത്. ഡാറ്റാബേസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കും ക്രിയേറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസ് മൈ DB എന്ന്. അങ്ങനെ കാണിച്ചാലേ കണക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ പഴയ വിക്യാപ്പ് ലോക്കൽ ക്ലൗഡിന്റെ ആ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോയ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഞാൻ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇതെന്നല്ല എടുക്കുള്ളൂ. വിക്യാപ്പ് ഐഫൺ ലോക്കൽ ഡോ JSON ആണ് ഇവർ നോക്കാം. ഇവ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, so I hope it is clear. So I will share this video once. Oh. Any other questions? So after that, this IBM Secure Gateway. Okay, just you can skip that question because for doing that we need credentials. So as of now, just skip that questions and try to do other questions. So next one is low back cloud activity. Is this okay? I have to repeat. ഇത് ചെയ്ത് എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്കിയ ആൾക്കാർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ പറ. ഹലോ എന്താ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്തതിന്റെ വീഡിയോ ഇല്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ചെയ്ത് നോക്കിച്ചോ. ഇത് വർക്കാവുണ്ടോ? ഇത് വർക്കുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഇവനെന്താ പറഞ്ഞ അദ്വൈതിന് എന്താ വർക്കാവാത്ത? API കണക്റ്റോ ചെയ്ത് നോക്കിയോ? പകുതി ചെയ്തു. എന്താ So by using API Connect, we have to install this one, API Connect Toolkit. Install ചെയ്തോ? ഇൻസ്റ്റാൾ ആയോ? സാർ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുമ്പോ പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. ഹലോ പറ. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോ വെർഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ലേറ്റസ്റ്റ് വർക്കായോ? അത് വർക്കാവുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യണോ? അദ്വൈതിന് ചെയ്യണോ? ചെയ്ത് നോക്കണോ? First we have to install npm install API Connect. Okay, if it is not working, you can use -G. Okay, if this one is not working, I just close this application. You can use this one, global npm install -G space API Connect, right? Okay, then we can, once the API Connect is installed, then we can check whether we have to check whether it is installed properly or not. Okay, for that we are using this API-C version. In my case, you can check the version. So in my case, I already installed API Connect. Its version is 5.0.8. Okay, our version is 5.5.3. Okay, so I just move back and create application here. Under this IBM folder, we have to create a new application. So how to create application using API Connect? Use this keyword API-C space loopback. So it will create an application based on loopback framework. So just copy and paste here. So it will take time to create an application.
And it will ask some questions, the name of project and everything. So I just choose the name of project as new project. And create a directory new project. So keep and rest everything keep default. Just click enter. So a new folder is created there, name new project. Okay. So under that project, this loopback project stored, right? Okay, can see cd new project. So these are the files inside our project. So once it is installed, then we can use API C space edit. So this is for getting API designer web application. Okay, so so in order to run your server, you have to use node npm start. Okay, for running your server, you have to use npm start. So this is your application. Okay, so your application started under localhost 3000. I'll just show you. Oh, so let's close this one. Now this is your application. Okay, but in order to create APIs and everything, you have to open API designer. Okay, so in order to open API designer, so I just keep this one. I just close this one. Okay, I'm just closing this application, and we have to use API C edit. Space edit. Now we can say that this API designer is open here under 9000. You have to log in with IBM Cloud with IBM Cloud credentials. So I click sign in with IBM Cloud. So as I already logged in IBM Cloud in our here, right? So that will automatically take from credentials from there. Okay. So no need to enter again. Right. So this is your API connect, and this is our project, created project. If you want to create a new API model, click this API model. And click add. Can you start? Okay. Then we can add the properties. So I'm just adding the name of car. Only name. That is type is string. I'm just adding one more thing, that is brand or make. That is also string. Click this save button. So our model is created there. Once the model is created, that means our API for the CRUD operation is automatically created here. So currently our data source is DB, and this data source is in-memory DB. Okay, that is the data is stored inside your running instance, inside your cache memory. So once you stop your server, the data will lose. That is in-memory DB. So in this activity, we only need to use this in-memory DB, and you can see the models here. Under models, you can see car. Okay, so under APIs, you can see click new project. You can see your APIs, cars APIs, cars for getting data. You can use this. For post means for adding new data, right? So we created the cars API. Then I just close this API designer, or we have to create a new loop bit bash. So I just create a new bit bash. So just move to cd
D drive, CD IBM, CD new project. So here we have to start our application. So now application started under localhost 3000, right? Then we can use Postman to check the data. So I just use the Postman one. So this is the URL for APIs. Okay, just click send. We are not getting any data. Just look that API URL will be like this /API/cars. Okay, because we are here we have cars for getting data and posting data also we are using cars. So this URL will be URL will be like this /API/cars. Okay, so I just use this post method to create data. Okay, for that we have to change this to post and under headers. Yeah, okay, under body you have to use this one www form URL encoder. So we have two kind of in order to add new data we have name and we have make. We have to add values here. So name of car is star, make Maruti. Just click send. Sending is not happening. Now the car is added here. Okay, if you want to check whether the car you can use post. Sorry, you can use get and send. You can see the data here. For getting the data, you can use copy and paste directly here. You can see from the Chrome also you can see the data. Okay, so this is through the API connect. We are using in-memory DB. Okay. In next coming activities, we are connecting with MySQL database and we are connecting with Cloudrun database. Okay, instead of this storing the data in the cache memory, we are storing the data in actual databases. Okay. So this cache memory is enough to checking whether it's working or not, right? Then we can integrate with what all things we need based on our needs. Is that clear? Any questions? No, sir. Advait, any questions regarding this? കേൾക്കുന്നില്ല അദ്വൈത് പറഞ്ഞു. ഹലോ സാർ, ആ പറ. കേൾക്കാമോ? എന്റെ അറ്റ എവിടെ എറർ വന്ന? സാറ് രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാള് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രോപ്പർലി നോക്കുക, കാരണം അതിൽ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ. പിന്നെ ആർക്കാ മറ്റേ ക്ലൗഡ് വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? സോ അജയ് ദിസ് വൺ ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ, ഇഫ് യു ഹാവ് ലാപ്ടോപ്പ് വിത്ത് യു, ജസ്റ്റ് ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് വാട്ട്സ് ദ ഇഷ്യൂ. വർക്ക് ആവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഷെയർ യുവർ സ്ക്രീൻ, ദെൻ വി ക്യാൻ ചെക്ക്. അജയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള നെറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല സാർ. എക്സാമിന് ഞാൻ എന്താക്കുന്നതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. എന്താണ്, നിങ്ങള് കേരളത്തിലല്ലേ? ഡൽഹിയിലോ യു പിയിലൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഞങ്ങള് റേഞ്ച് ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ലൊരു പ്രകൃതിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടില്ല സാർ. കേരളത്തിലൊക്കെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. ഒക്കെ വെറുതെ പറയാം. കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവിടെ ഇതായി എന്തായി, സിറ്റി ആയി. സിറ്റിയിൽ വരാൻ പറയണം സാർ എന്നോടൊക്കെ. എല്ലാ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തോ, ഒരു കാർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാ, അവിടെ ഇരിക്കുക. ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു സമയം കൊണ്ട് പറ്റിയതാണ്. നികുതി ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും സാർ ജാമ്യത്തിലൊക്കെ.
എടാ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നാ മതി, പുറത്തിറങ്ങണ്ട. എക്സാം എഴുതാനെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ, എന്താ പ്രശ്നം? സാർ ഒരു അത് lap ഞാൻ അല്ല സാർ, last system ആണ്. മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ? എന്താ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പൊ എക്സാം നടത്തണ്ടേ? നിങ്ങള് പറയ്. ഞാൻ May 17 ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാം എല്ലാ ഇപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? NSTA അല്ല സാർ, എക്സാം നടത്തണല്ല, നമ്മള് ഫുൾ ടൈം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. അല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. അതൊക്കെ ഫുൾ ടൈം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ട്രൈ ചെയ്യാം. അനുമോൾ എവിടെ? അനുമോള് പോയിണ്ടാവും. എനിക്ക് ഇല്ല സർ. പ്രവിധ എങ്ങനെയെങ്കിലും ലാപ്പ് ഒപ്പിക്കണേ. ആർക്കെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പിന് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുമോളിനെ പോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ anyone? ബാക്കി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇല്ലേ? അമൽക്ക് ഒപ്പിച്ചൂടെ? ഒപ്പിക്കാം. സനലിന്റെ കയ്യിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. അഖിൽദാസിനെ കാണില്ല കേട്ടോ. അഖിൽദാസൊക്കെ പോയി. ദാസന്റെ ഉണ്ട് സാർ. ദാസം പുതിയ ലാപ്പ് എടുത്തു. ദാസം പുതിയ വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യാൻ വെറുതെ ആയിപ്പോയ പോലെ. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആൾക്കാരെ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞ ഹലോ. Yes, sir, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ, പറ. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണോ? വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ്? സാർ മറ്റേ ഗേറ്റ് വേ വരൂലല്ലോ എക്സാമിന്. ഇത് ഗേറ്റ് വേ ചോദിക്കും എക്സാമിന്. ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. എക്സാമിന് ഇല്ല, സെക്യൂർ ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഞാൻ പറയാം ടീമിനോട്. ഓക്കെ, സെക്യൂർ ഗേറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിക്കോളാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, ചോദിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറയാം. കാരണം ക്രെഡൻഷ്യൽസ് തരണ്ടേ. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റൂലേ? ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോ. ഓക്കെ സാർ. വേറെ ഏതെങ്കിലും പറയണോ? വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? പറയണോ? പറയണ്ടേ? ഞാൻ പറയാം. ഒരു കാര്യം, ഇത്ര കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. എന്നിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ സാർ. Yes, sir. So all of us try to do all the labs today itself, and if you have any questions, we can try again tomorrow. Okay. So I will share this video after downloading. Okay. So thank you. Bye.